Okay, so the things are finally vertical plane, horizontal plane, xy line. Okay, so the place at which the vertical plane and horizontal plane are meeting each other is always called as xy line. Okay, now initially I am taking a point which is in the first quadrant. Okay, or you can place somewhere here. Also, you can place nowhere to worry. This is the point I'm marking. Okay, so let this point be, for example, A in this case. Okay, now I want to draw the projections of this point E. What is the meaning of projections? Projections means front view, top view, side view. In the examination, he will be asking draw the projections. Means we have to draw front view, top view, and side view. Okay, so side view we have to draw unless he was asking in the exam. If he was not asking about side view, don't touch the side view. Okay, so I am starting with the point A, okay, which is at some distance above the horizontal plane. Okay, so this is the position of your body, all of you. Have some patience, all of you. Okay, కొంచెం patience తో వినాలి. క్లాస్లో పావుగంట ఉండాలి. Then only you can just succeed, all of you. Okay, so please don't try to annotate. Okay, so don't please try to annotate, all of you. 1 second, 1 second, 1 second. మీరు లైన్స్ కి ఇస్తున్నారు, నేను రబ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ టైం పడుతుంది. ఓకే, రైట్, నౌ జస్ట్ సీ హియర్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Yes. Araya, don't please annotate in the class. Don't disturb the class. Okay. Right. Okay. Now just see here, all of you. So I'm having a point here. The distance from this point A to the horizontal plane, that means this distance I am marking, all of you. 1 second. This one is, I am marking it as some distance. Why I am marking here? Why is the distance? Okay. At the same time, the distance from this point A from the vertical plane, can check, all of you. The distance of this point A from the vertical plane is how much, you know? Okay, so this can be called as what, nothing but x. We can take x. Okay, now can I say a point, all of you, clearly that, please try to understand what I'm saying. Can I say a point, all of you, clearly that this point is some x distance in front of vertical plane and some y distance above the horizontal plane, or not? Okay, so actually, Yes. position. Yes, thank you. What is your position? Tell me, all of you. So this is your position. Me body position ila untundandi. Okay, 1 second. So this is the body position. Mere kronar, okay, and you are seeing the view from which direction? This direction you are seeing, all of you. Okay, so now tell me, all of you, in the front view, what is visible and what is invisible? I will just explain the position once again. This point A is in the first quadrant. Okay, so first quadrant means what, you know? The body is definitely in front of VP and above HP. And if this is the position, tell me what happens, all of you. Can I say that above HP and behind VP, or not? Yes. And if this is the position, I can say the body is below HP and behind VP. And if this is the position, all of you, I can say the body is below HP and in front of VP, I can say. Okay, anyway, I'll repeat all those things once again. Let us see about the position of the body in the first quadrant. Again, repeating, all of you. So how to identify in the examination, how to identify that the body is in the first quadrant? Okay, the body is lying some distance above the horizontal plane and some distance x in front of the vertical plane. What is your position? What is observer position? This is the observer position. Okay, now tell me, all of you, if this is the position, which distance is visible, either x or y? Y distance is visible, sir. Y is visible, but what about x? What about x? Can you see this distance x, all of you? No, this distance x you can see only in the top view. For example, just see this is my body, right? So this is my body. Okay, and for example, you are standing in front of me.
నాకు ముందు మీరు ఉంచుతున్నారు. You are standing in front of me. So if you stand in front of me, definitely you can see height of my body. Is it or not? But can you see the distance behind my body from the wall? ఓకే. సో నాకు వెనకాల వాల్కి కొంత డిస్టెన్స్ ఉందండి. నా బాడీకి వాల్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ డిస్టెన్స్ మీకు ఫ్రంట్ వ్యూలో కనబడుతుందా అండి? నో. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ యూ కెనాట్ సీ దిస్ బిహైండ్ డిస్టెన్స్ బ్యాక్ సైడ్ డిస్టెన్స్ కనబడుతుంది. అంటే నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ యూ కెనాట్ సీ దిస్ బిహైండ్ డిస్టెన్స్. యూ కెన్ సీ దిస్ హైట్ ఓన్లీ. In the same way, okay, what about top view? In top view what is visible? Okay, are idi object kabatti you have to see exactly from the top of the body. Okay, you have to see exactly from the top of the body, all of you. Now tell me what is the condition here. If you see from the top, can I say that all of you this x is visible or not? Yes. But if you see from the top, I can say definitely this y will be definitely what? Invisible. Am I right, all of you? See, so there is a marker I'm having in my hand. Okay, so in the front view, I can see this height. In the front view. Okay, but in the top view, can I see this height, all of you? No. But top view ela chodali. How to see the top view? You have to see the top view exactly from the top of the body. Okay, అంటే మీరు ఎలా చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఐమ్ సేయింగ్. ఆబ్జెక్ట్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ కనుక చూస్తుంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, మీరు టాప్ వ్యూ కనుక చూస్తే దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. అది పిక్చర్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ దిస్ y is visible, in the top view this x is visible. Now we shall draw the projections. What is the meaning of projections? Projections in the sense we have to project this distance. ఈ డిస్టెన్స్ కనబడుతుందండి, అరే ఈ హైట్ కనబడుతుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ టాప్ వ్యూ చూసారండి. టాప్ వ్యూ యూ కెన్ సీ దిస్ డిస్టెన్స్ కదా, ఆ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఓవర్, ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ ఓవర్. ఓకే, that means what happens, this will become y and this will become x. Front view, just see all of you. In the front view this y is visible. In the top view this x is visible. సార్ ఇంకోసారి చెప్పండి సార్, అది అర్థం కాలే. ఎక్కడమ్మా, ఏ పాయింట్ చెప్పండి. మళ్ళీ మొత్తం చెప్పాలా? మళ్ళీ మొత్తం చెప్పండి సార్. ఓకే, బాగుంది, చాలా బాగుంది, చెప్తాను. ఓకే, now just see here. This is the position of your body A. This is the ఇది మన బాడీ పొజిషన్ ఇది. ఓకే, ఫర్ దిస్ బాడీ I should draw the projections. అంటే I should draw front view and top view. అర్థమవుతుందా? రైట్. నౌ అసలు ఈ బాడీ పొజిషన్ ఏంటి? కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ బాడీ ఈస్ y distance above HP or not? ఎలా అంతేనా? ఓకే, and this body is x distance in front of BP. ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ అండి, వర్టికల్ ప్లేన్ కి ముందు ఉంది కాబట్టి ఇన్ ఫ్రంట్ అంటాం. వర్టికల్ ప్లేన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటే బిహైండ్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ మై పొజిషన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దేర్ఫోర్ ఐ యామ్ సేయింగ్ దిస్ వన్ as in front of vertical plane and above the horizontal plane. Now in the front view you can see this y only, but you cannot see this x. ఎందుకని? ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి మీరు బాడీకి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న డిస్టెన్స్ మీరు చూడలేరు. యూ కెనాట్ సీ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ మై బాడీ, మీరు కానీ నన్ను చూస్తుంటే, ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ మై బాడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, నా వెనకాల డిస్టెన్స్ మీకు కనబడుతుందా అండి? కనబడదు. అలాగే ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వర్ అండి, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఓకే, అబ్జర్వర్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కెన్ యూ సీ ద డిస్టెన్స్ బిహైండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? No, we cannot see that one. But where we can see this distance? In the top view we can see all of it. Therefore in the top view we can see in front distance. In the front view we can see the above distance. Now tell me you understand or not. Chappandi all of you. Projection draw cheddam. No need to worry about that. Anybody? Any reasons? Any questions? Please come on, all of you.
Shall I go for next step, all of you? Right. I hope you can understand these things clearly. Okay. సార్ హెచ్పి అంటే ఏంటి సార్? ఇది హెచ్పి అమ్మ. హారిజాంటల్ ప్లేన్ అంటే ఇది. విపి అంటే వర్టికల్ ప్లేనా సార్? yes, ఇది వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, సో మీకు అన్ని స్టార్టింగ్ చెప్పాను నేను. దిస్ ఈజ్ వర్టికల్ ప్లేన్, దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఈ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? XY లైన్. అర్థమైందా అజయ్? పర్వాలేదు సార్, అడగండి, నో ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రైవసీ. ఓకే సార్, వర్టికల్ ప్లేన్, హారిజాంటల్ ప్లేన్, ఈ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దాన్ని XY లైన్ అంటాం. XY లైన్. XY లైన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్ లైన్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ లైన్. దీని లైన్ అంటాం అని కానీ యాక్సిస్ అని చెప్పాం జనరల్లీ. ఓకే, దీస్ యాక్చువల్లీ కూడా రెఫరెన్స్ యాక్సిస్ కూడా చెప్పొచ్చు, బట్ ఇస్ ఓకే. బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ లైన్ ఆర్ రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేన్స్. బట్ దీని మాత్రం ప్లేన్ అనుకోండి. This is not a plane. This is actually a line. Okay. Okay. Just leave that. Now tell me, all of you, how we should draw the projections. Generally, front view is represented with dash points. All of you. If A is the object, chala simple this ivanni. Kani patience undali all of you. Okay. If A is the object, what happens? You know, A dash will be represented as front view. A will be represented as top view. A double dash will be represented as side view. These are general notations. Generally notations we can say all of you. Okay, so front view, top view, side view. Sir, నేను చేంజ్ చేస్తాను సార్ అంటే చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ 0 మార్క్స్ వేస్తారు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్స్ అండి. వీటిని మాత్రం చేంజ్ చేయకండి. డోంట్ చేంజ్ దీస్ థింగ్స్ అండి. దట్ ఈస్ మై సజెషన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్. ఓకే, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీబడి? రైట్. నౌ జస్ట్ సీ హియర్. సో కెన్ ఐ సే దట్ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి కెన్ ఐ సే దిస్ వన్ యాజ్ A dash all of you? A dash తో మార్చారు ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇది టాప్ వ్యూ కాబట్టి ఇది X కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ టు బికమ్ వాట్ యు నో ద పాయింట్ A. ఓకే, నౌ టెల్ మీ all of you, finally what we have done. Front view is drawn on which plane? Chapter all of you. Is drawn on which plane? Vertical plane. Top view is drawn on which plane? Horizontal plane. Okay, so all of you, everybody just say once yes. Did you understand or not? Everybody. sir. Everybody. Yeah. Yes, sir. Yes. Okay, so in the front view, one second. Yeah. I will one by one step. Somebody is asking, sir, how can we represent this in 2D paper? I can understand it. In the exam, listen all of you, in the examination, no need to draw all these things. This is for our understanding only. Examination anta draw cheyalసిన అవసరం లేదండి. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ మనం ఏం డ్రా చేయాలి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు వినండి. This is actually a small introduction only. Okay, so now tell me all of you, what is horizontal plane? This is horizontal. So this is vertical plane. We have to rotate the horizontal plane for 180 degrees. Okay, so వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇదంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్లేన్ ని ఒక 180 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ ఇది ఏంటంటే ఈ ప్లేన్ ని 180 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాడీని కనుక మనం రొటేట్ చేస్తే, ఈ ప్లేన్ ని కనుక మనం రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పడం వల్ల? ఏమవుతుంది? డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే దిస్ లైన్ విల్ కోయిన్సైడ్ విత్ దిస్ లైన్ ఆర్ నాట్? ఈ బాడీని కనుక రొటేట్ చేస్తే, ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీరు రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? డెఫినెట్లీ దిస్ లైన్ విల్ కోయిన్సైడ్ విత్ దిస్ లైన్ ఆర్ నాట్? అంటే ఏమవుతుంది ఫైనల్లీ? this line will come to this position and this line will come to this position. ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, ఈ ప్లేన్ మొత్తం ఈ ప్లేన్ గన కోయిన్సైడ్ అయితే ఏమవుతుంది చెప్పండి? డెఫినెట్లీ this line is there, no, this line will definitely come to this position or not? Yes, check all of you. వచ్చేస్తుందా లేదా? Definitely. And this becomes what you know, all of you know, this becomes nothing but the point. మళ్ళీ చెప్తా. Okay, and this becomes what in distance? Nothing but x. Okay, again I will repeat. Okay, so actually we have started with a body. So this is the front view.
which was drawn on the vertical plane. This is the top view which was drawn on the horizontal plane. Front view, top view draw chesam. ఈ రెండు డ్రా చేసాం. డ్రా చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే we have to rotate the horizontal plane for 180 degrees rotate చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ మొత్తం రొటేట్ చేయాలి. ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ యాస్టీస్ అండి. No need to rotate vertical plane. We have to rotate only horizontal plane. But tell me, all of you, if you rotate this one, what happens? Tell me. What happens? Tell me. This line will come to this position, and this line will come to this position. Am I right, all of you? Therefore, this total line will come to this position. This line will come to this position definitely. Okay, and when this is coming to this position, definitely I can say this distance x is there in all of you. Okay, this x will be definitely coming to this position or not? Yes. My sound basic So all of you, please stay in mute. All of you, please. Manush. मेरे मीट में चाहिए. Please be in mute, yaar. Please be in mute, otherwise I have to remove from the class. Okay, no problem. Thank you. Now just see, I am going to draw the projections here clearly. The first thing is what? Just observe here. So we have to draw front view, top view, and XY line. Okay. మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమీ అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, నేను మళ్ళీ మొత్తం రిపీట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే I have to go for second quadrant, I have to go for third quadrant, I have to go for fourth quadrant also. అన్ని quadrants లోకి వన్ బై వెళ్ళాలి. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందరా? ఇప్పుడు మీ పొజిషన్ ఎక్కడ చెప్పండి. ఇది మీ బాడీ పొజిషన్ కదా. ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసాం, టాప్ వ్యూ డ్రా చేసాం, తర్వాత ఏం చేసాం? రొటేట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, రొటేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏం కనబడుతుంది చెప్పండి. రొటేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ఫ్రంట్ వ్యూ, యూ కెన్ సీ టాప్ వ్యూ, మధ్యలో వీ హ్యావ్ XY లైన్ ఆల్సో. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ ఇస్ విజిబుల్, టాప్ వ్యూ ఇస్ విజిబుల్, XY ఇస్ ఆల్సో విజిబుల్. దిస్ ఈజ్ వర్టికల్ ప్లేన్. మరి దీని ఏమవుతుంది చెప్తారా? దీన్ని ఏమంటారు చెప్తారా? రొటేట్ చేసిన తర్వాత దిస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఈస్ కమింగ్ హియర్. Therefore, now this will become the horizontal plane. Okay, so I will draw. Let me draw. I will explain once again. Please don't worry. వింటాకి ట్రై చేయండి. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వినండి. అంతేగాని అరే వచ్చాము అర్థం కావట్లేదు వెళ్ళిపోదాం అంటే యు ఆర్ ద లూజర్. యు ఆర్ ద లూజర్. ఐఎమ్ నాట్ ద లూజర్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ మాకు ఇవాళ కాకపోతే మీరు కాకపోతే ఇంకోళ్ళు వస్తారు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ యు నో, you need a faculty who was teaching for number of times. Okay, so just wait for them to understand. Okay, adhoutunda. So therefore the point is what you know. So this is actually the XY line and draw chesam. Okay, XY line is over. Now just tell me all of you, if this is the XY line, ఈ XY line కి పైన మనం ఏం డ్రా చేసాం చెప్పండి. this XY line కదా. ఓకే, పైన ఏం డ్రా చేసాం చెప్పండి? A'. సో ఏం చేద్దామంటే I am just drawing a thing something like one is the point A', the point A'. But top view is nothing but the point A. What about distances? Can you speak of distance? All of very simple. This one is X or Y? Tell me all of you. Y, sir. This one is X. Yes. This becomes the distance Y, and this becomes distance that is nothing but what? This is the case. Okay, therefore listen carefully. Now I am saying some important points for you. This is called as front view, this is called as top view. Okay, so the XY line kabatti this is called as what you know, vertical plane, and this is called as what you know, horizontal plane.
Okay, did you understand, all of you? In the examination, in the exam paper, you have to draw this figure. Okay, in the exam paper, you have to draw this figure, all of you. This figure draw here. Okay, so engineering drawing mottam, right? Engineering drawing mottam, second, third, conic sections tappa. Conic sections are we have conic sections in the first chapter. Free course and now this is just a demo class for the next coming free course, the demo class only. Okay, so second unit, listen all of you carefully. Second unit, third unit, fourth unit, fifth unit. And extreme chivar concept worku. This class is the basic class. This is the engineering drawing pass out of custom. Openly I'm saying, I'm just saying openly. Okay, you cannot pass engineering drawing if you don't understand this concept. Chala simple concept ఇది. ఒకసారి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ట్రై చేయండి, అర్థం చేసుకోవడానికి. అదే అర్థం అవుతుంది డెఫినెట్లీ. నాకు అర్థమైంది కదా, నేను చెప్తున్నాను కదా. అట్ ద సేమ్ టైం యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ డెఫినెట్లీ. ఎట్ వన్ టైం ఏదో ఒక రోజు డెఫినెట్లీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. అంతేగాని కష్టం అని మాత్రం అనుకుంటే యూ కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ దిస్ ఫిగర్ ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? అందరూ ఒకసారి ఎస్ చెప్పండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దే? జస్ట్ ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. కమ్ ఆన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. yes sir. Any more doubts? Yes, sir. Yeah. Anybody are having some doubts? Tell me, I'll explain. Pencils usage, I will say. Okay. So this is actually called as what, projector line. Projector line is a line. Listen. Projector line is a line joining front view and top view. Okay. And one more important point is, all of you, this projector line is always perpendicular to the XY line. Okay, and this one we have to draw with the 2H pencil. Okay, dimension lines also we have to draw with the 2H pencil. Okay, XY line with medium pencil H. Okay, so ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటండి? మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే పాయింట్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్. ఆ పాయింట్ మాత్రమే డార్క్గా ఉండాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద ప్రొజెక్షన్, దట్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి డార్క్. ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద ప్రొజెక్షన్ ఫర్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, ఎంటైర్ లైన్ షుడ్ బి డార్క్. If you are drawing the projection for a plane, a pentagon plane, hexagonal plane, those things should be dark. If you are drawing the projections for a solid body, only solid should be dark. Remaining dimension line, projector line, those things should be definitely very, very light. Okay, all of you, XY should be generally medium. Okay, and actually we have 3 number of pencils, you know very well. So one is 2H. Okay, so one is H and one is HB. All of you. Okay, so minimum these 3 are required for the engineering drawing. Okay, so this becomes thin, this becomes moderate, ante paidanikana koncham dark ga untundi. Okay, so compared to 2H, this will be somewhat dark, and this becomes what? HB becomes completely dark. Okay, so light, okay, medium or moderate, this becomes darkness. Are you following, all of you? Clear? There's a picture. Yeah. Side view, we have to say, yeah, somebody are saying yes. Side view, we have to go for the construction of the profile plane. It will take some time. Right now I am discussing about front view and top view. This class we discuss chadam for side view, depends upon time available. Okay, now all of you tell me, first quadrant projection is clear or not? Ingoti cheptanandi. Here we are drawing the projection by assuming that your body is lying in which quadrant, all of you? First quadrant. Okay, first quadrant lo body in place chesi dani projection ganaka draw cheste, this is called as first angle projection. Okay, now listen all of you carefully. ee object ఉంది కదా, మనం ఇప్పుడు దేనికి ఇస్తాం ప్రొజెక్షన్స్? దేనికి ఇస్తాం? ఒక పాయింట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, I will just mark a point here B in the second quadrant. Didn't much point. You forget about this A. You forget about this one, all of you. Are you following what I am trying to say? You forget about everything. Okay. Now just I'll just remove this one. 1 second. Once కొంచెం టైం పడుతుంది.
ఓకే, రిమూవ్ చేయండి, ఇవంతా రిమూవ్ చేసేయండి. ఓకే, నౌ I will draw the figure, no need to worry. Any lines I got is become very simple. So all of you have to think yourself. ఎక్కడ అర్థం కాబట్టి మీరు ఆలోచించుకోవాలి మీరు. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ ఓన్లీ. XY line. Okay, so this is actually the horizontal plane. Okay, now tell me all of you, what is the position of your body? Tell me, we are locating the body in which quadrant? All of you tell me, please. Second quadrant, sir. Everybody Second quadrant, sir. Second quadrant, right? Now tell me all of you, if any body is located in the second quadrant, how you can see the front view? Arey, మన ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి. మన ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ షుడ్ డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్. మీరు అంటే అబ్జర్వర్ ఎక్కడి నుంచి బాడీని చూస్తారు? ఫ్రమ్ వేర్ యూ విల్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ బాడీ బీని మీరు ఎక్కడి నుంచి చూస్తారు? ఇక్కడి నుంచి చూస్తారా? ఇక్కడ చూస్తారు, ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూస్తే, ఎక్కడ చెప్పండి. ద పాయింట్ ఈస్ వాట్? చెప్తారా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. Left side of B, sir. లెఫ్ట్ సైడ్, సమ్ ఆఫ్ ఇట్ సేయింగ్ రైట్ సైడ్. ఓకే, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సార్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే సార్, నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తాను సార్ ఆబ్జెక్ట్ ని అంటాడు వాడు. బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఇదే, బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడున్నా సరే, ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ యు నో, మీరు అంటే అబ్జర్వర్ should be always in front of the object, in front of the vertical plane only. వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి మాత్రమే చూడాలి. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ ఇది మీరు చేసే మిస్టేక్ అంతే ఇది. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడే విన్నారో నాకైతే తెలియదు, ఇదైతే కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ చెప్తా వినండి. వెర్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ? ఇది నా ఆబ్జెక్ట్, అంతేనా? ఇది నా ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడున్నా సరే థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడున్నా సరే యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఆపోజిట్ నుంచి చూడాలి మీరు. అయితే సార్ ఒక డౌట్ సార్, ఒక డౌట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందండి, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్, బట్ వీఆర్ స్టాండింగ్ హియర్. ఓకే, అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ కి వీ హ్యావ్ ఏ వర్టికల్ ప్లేన్ ఇన్ బిట్వీన్. Then how we can see the object, sir? All of you, are you following what I am saying? నేనే క్వశ్చన్, నేనే ఆన్సర్, తప్పదు. ఓకే, Yes, sir. Understood, sir. Are you following? Transparent plane, sir. Yes, sir. Perfect. Okay, yes, I am repeating the question once again. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను చూడాలి. I want to see this object. Where I am standing? I am standing here. There is a rule. We have to stand from here, we have to see from here only. But to see this object, we have a vertical plane. The point is what you know, vertical plane is a transparent plane. Horizontal plane also transparent plane. Transparent ఏంటండి? We can see through. ఓకే, అంటే ఈ ప్లేన్ కి ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఉంది, ఈ ప్లేన్ కి వెనకాల ఈ బాడీ ఉందండి, వెనకాల ఉంది. అయినా సరే ఈ ప్లేన్ ట్రాన్స్పరెంట్ కాబట్టి ఓకే, we can definitely see this object. Therefore, the point is what you know, vertical plane, horizontal plane are generally called as transparent planes. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. అంతేగాని ఇక్కడి నుంచి చూస్తానంటే అది అవ్వదు, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, if this is transparent, can I say all of you that definitely this height is visible or not? Yeah, Antara, all of you. Let this height be, for example, Yes, sir. Visible, sir. Yeah. Let this height be, for example, h. Height is visible, all of you. At the same time, I can say, what about top view? Top view. But top view ekkadi nunchi chustam. Yes, for the top view, idi object kabatti definitely we have to see from here only. ikkadi nunchi manam chudali. నేను ఒకటే పాయింట్ చెప్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తున్నానండి.
కరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ కి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. ఓకే, మీరు టాప్ వ్యూ చూస్తుంటే, మీ టాప్ వ్యూ కనుక చూస్తుంటే, ఓకే, మీ కళ్ళు ఏదైతే చూస్తున్నారు, మీ కళ్ళకి ఆబ్జెక్ట్ ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, మీరు ఇక్కడి నుంచి చూడాలి. ఇది ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఇక్కడి నుంచి చూడాలి. ఓకే, నా జస్ట్ సి దీస్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి, ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి యూ హావ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి యూ హావ్ టు సీ ఫ్రమ్ టాప్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ కి ఆపోజిట్ లో మీరు ఉండాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆబ్జెక్ట్, దీస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ, దీస్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ టాప్. టాప్ వ్యూ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చూడాలి. సార్ ఇక్కడి నుంచి టాప్ వ్యూ అంటే అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇన్ ద టాప్ వ్యూ డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే యూ కెన్ సీ సమ్ ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ నాట్. ఈ డిస్టెన్స్ కనబడుతుందా లేదా? దీని ఏముందండి, సమ్ బి అందాం. ఏముందా? బి కాదు, సమ్ ఈ డిస్టెన్స్ అందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్. సో టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, in the top view this E is visible or not? Yes. In the front view H is visible. So tell me all, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ డ్రా చేయాలి మనం? we have to draw on the vertical plane. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే, ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తారంటే, you just draw this distance onto the vertical plane like this. వర్టికల్ ప్లేన్ దగ్గర తీసుకొని రావాలి. యూ హావ్ టు బ్రింగ్ టు ద వర్టికల్ ప్లేన్ ఆల్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ తీసుకొని రావాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ బికమ్స్ వాట్, యు నో, నథింగ్ బట్ వాట్, సింప్లీ దిస్ బికమ్స్ వాట్, ద ఫ్రంట్ వ్యూ బి డాష్. సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, మీరు ఏదైతే చూస్తున్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే కనబడుతుందో యూ బ్రింగ్ ఆన్ టు ద వర్టికల్ ప్లేన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఫ్రంట్ వ్యూలో మీకు కనబడేది ఈ హైట్ హెచ్. ఈ హైట్ ఎక్కడ డ్రా చేస్తారు మీరు? వర్టికల్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేయాలి. ఇది వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, దిస్ బికమ్స్ వాట్ నౌ, యు నో, h. ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ the 50% is over. This becomes the height h. But what about top view? Okay, so you can see in the top view this one is visible. We have to mark, you have to project the distance onto which plane? Horizontal plane. Okay, సో ఫ్రంట్ వ్యూని వర్టికల్ ప్లేన్ మీద తీసుకొని రావాలి. టాప్ వ్యూని వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఆన్ టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, therefore what I can do, you know, very simple, just observe all of you, just draw a line like this. లైన్ డ్రా చేద్దాం. ఆ లైన్ డిస్టెన్స్ ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి all of you? నథింగ్ బట్ వాట్, ఏంటి డిస్టెన్స్ చెప్పండి? నథింగ్ బట్ ఇట్ బికమ్స్ ద డిస్టెన్స్ E. E is distance. This is E. Okay, am I right all of you? Clearly there is a picture. Okay, but this becomes in a top view kabatti దీని ఏమన్నామంటే nothing but the point below. So ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, where is the front view? Is the front view. Where is the top view? This is top view. ఏం చెప్పాను మీకు ఇంత నేను? We have to rotate the horizontal plane in this way. Definitely rotate the plane. And if you rotate the horizontal plane, what happens? Tell me. ఏమవుతుంది చెప్పండి? This line will come here and this line will come here. ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, ఈ లైన్ అంటే ఈ టోటల్ ప్లేన్ గనక ఈ ప్లేన్ తో గనక కోయిన్సైడ్ అయితే, అంటే ఈ లైన్ తో గనక కోయిన్సైడ్ అయితే, if these two are coinciding, what happens? Tell me all of you. ఏమవుతుంది చెప్పండి? This distance E will come to what? చెప్పండి రా, ఎక్కడ వస్తుంది డిస్టెన్స్ చెప్పండి. Are you there? Below XY line, sir. Below XY line or above? Check it. Above XY line. So H and E coincide. Yeah, exactly. See, I am repeating once again. Chala ikkade chala point. Observation, sensibility. Okay. See, front view is over. Top view is having some doubt. Top view ekkada undandi? Idi top view. Ekkada undi idi? Horizontal plane మీద ఉంది. ఇది టాప్ బి. ఇప్పుడు ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీరు రొటేట్ కనుక చేస్తే, కెన్ ఐ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ దిస్ లైన్ విల్ కోయిన్సైడ్ విత్ దిస్ లైన్ ఆర్ నాట్? అంటే ఇదంతా ఏదైతే ఉందో ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ కమింగ్ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? యు నో, దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ above the XY. కొంచెం ఆలోచించండి.
I'm saying everything clearly. Okay, so ఇప్పుడు I want to go for projections, all of you. Projections వెళ్దాం. ఇక్కడ డ్రా చేస్తుంది తప్పలేదు కదా. Okay, so this becomes what, you know, xy line, all of you, x, ఇది y. అరే వాట్ ఇస్ ఫ్రంట్ వ్యూ చెప్పండి, మీకు ఏం అర్థం కాకపోతే అన్ని అర్థం అవుతాయి. Let me complete all the 4th quadrants. Okay, no need to worry. Yeah, okay, somebody is asking about 3rd quadrant. I am going one by one. Don't worry, I am going one by one. Every quadrant, every point I will say. Okay, now what is the front view? This is the front view. One second, light lines kada front view, and this becomes what, you know, top view ikkade vastundi. Understand? Just wait. Okay, so this becomes what? This becomes what? One second. The point B dash. This becomes what? The point B. Okay, so distance మీరు observe చేస్తే 1. This one is what? 2. Okay, now can you say, everybody has to say, what is this distance? Is it H or E? H. H. Everybody has to say. అరే కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ హెచ్ అని. అరే ఇది బి డాష్ ఏనా? ఇది బి డాష్. ఇదేంట్రా హెచ్. ఇక్కడ డ్రా చేశాను నేను. This becomes what, you know, distance. Therefore, this becomes what, you know, the projection in the 2nd quadrant. Okay, so everything is as usual. This becomes what? Chapandi. What is front view? What is top view now? Sorry, what is HP? What is VP now? HP, VP ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్తారా? This is VP and this is also actually HP. చిన్న పాయింట్ చెప్తాను చూడండి, all of you. In the previous case, in the vertical plane we are drawing front view. In the horizontal plane we are drawing top view. But here if you observe carefully, front view, top view రెండు పైనే ఉన్నాయండి. Both are above. Means what? VP and HP both are lying above the XY line. Fundamental concept. ఇవి తెలియకపోతే మీకు డ్రాయింగ్ రాదండి, నేర్చుకోవాలి. అర్థం కాలేదు అనుకోండి, క్లాస్ అవ్వగానే బుక్ ఓపెన్ చేయండి, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో డౌట్స్ అడగండి. ఓకే, హాయ్లు బాయ్లు అవన్నీ ఎందుకండి? హై అండ్ బై ఇస్ నాట్ వేస్ట్, ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. యూ జస్ట్ ఆస్క్ సమ్ డౌట్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకోటి, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ స్మాల్, very very big announcement I am saying, all of you know. Some people are sending PDFs in the Telegram group and they are saying it to solve. Okay, అది నేను చేయను, మీరు చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చెప్పమంటారా? Listen all of you carefully. అందరూ వింటున్నారండి? ఒకసారి ఎక్స్ చెప్పండి all of you. అందరూ వింటున్నారా? Yes sir, listening sir. Yes sir. Some students are having online exams. వాళ్ళకి ఆన్లైన్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దానికి గనక మనం ఆన్సర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ క్రిమినల్ కేస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఐ, ఎవరు ఆన్సర్ చేసినా సరే, ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ ఇఫ్ యూర్ ఆన్సరింగ్, ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ which is going on right now, it will become a criminal case. అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ ఎస్ చెప్పండి. అందరూ ఒకసారి ఎస్ చెప్పండి. Yes sir. Okay sir. Yes sir. Yes sir. అది చెయ్యొద్దు, అది చేయొద్దు. మొత్తం గ్రూప్ మొత్తం పోయిద్ది, నేను కూడా పోతాను, మీరు కూడా పోతారు. అంటే నాకేమవుతుంది, నేనైతే హెల్ప్ చేయను, బట్ ఫైనల్ యు ఆర్ ద సఫరర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్. మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఆస్క్ మీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అందుకే నేను ఏం చేస్తాను చెప్పనా, డే టైంలో ఐ విల్ నాట్ ప్లాన్ ఎనీ క్లాస్. ఇవాళ సండే కాబట్టి ఎగ్జామ్ ఎవరికి ఉండదు. That's why I'm planning the class. So I am planning the class in the evening time only. Evening time lo online exam ఎవరికి ఉండదు 100%. I'm saying, అందుకే I'm planning from 7 to 8 in the evening. Okay, so ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మీ లైఫ్ కి సంబంధించిన విషయం.
అలా హెల్ప్ కనుక చేస్తే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. నేను మీరు గ్రూప్ లో ఉండి మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఎస్టర్డే some North Indian girl was asking some questions in the group. Okay, so ఏం చేసాం మేము వెంటనే we have blocked that contact. బ్లాక్ చేసాం. ఎందుకంటే so many students are very serious to learn something here. Group మొత్తం పోయిందంటే our efforts will be wasted. So we don't do those things. We don't answer any PDFs from now onwards. Okay, మీకు ఏమైనా కావాలంటే క్లాస్ లో అడగండి, మేము సాల్వ్ చేస్తాం అంతే. నో డిస్కషన్స్. ఓకే, that is the case. Okay, now tell me all of you, please tell me in the second angle projection, in the second quadrant, your front view and top view both are above the xy line or not? Yes. Okay, and in the first angle projection, front view is above xy and top view is below xy line. That is the picture. Okay, what about third angle projection? Now we shall see about third angle projection. Oh my god, 1 hour is over. Chodam. Okay, so all of you, are you understanding the class అర్థమవుతుంది కదా? Now we shall go about the third angle projection. So third angle projection లో కొంచెం చేంజెస్ చేద్దాం. Okay, that is the case. Okay, all of you, now what is the position here clearly? Please tell me. Third quadrant means what? Arey, what is the position? Tell me. Yes, ఇది అంతేనా? దీన్ని ఓ పాయింట్ సి అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this be the distance x. Okay, x o y o మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి. Let be for example some distance. They got some distance. Okay, now I am taking it as the distance as 1 second. Some m, some distance here. Now tell me all of you, how to draw the projection? మీరు ఎక్కడి నుంచి చూస్తారో చెప్పండి. All of you, are you there? All of you, Opposite to H. Opposite the C point. opposite to the body. అరే బాడీ ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి. మన బాడీ ఏది యాక్చువల్ గా? మన బాడీ ఇది. Okay, therefore we have to stand in front of the body here. Again I am saying all of you, so this, yes, this is our body, all of you. So stand in front of the body. ఏం చేస్తారంటే you have to stand here exactly. This becomes the position of the body like this. Okay, now tell me all of you, this is transparent. చెప్పాగా అంతా ట్రాన్స్పరెంట్. if this is transparent, can you see this height or not? You see this height. Okay, and how we can call this height? N distance below HP. The other distance undra n below HP or above HP? Below HP. And m distance in front of VP. Okay, m in front, n below. And in the front view you can see this distance. Choose ఏం చేయాలి? ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ ని వర్టికల్ ప్లేన్ లోకి షిఫ్ట్ చేయాలి, ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ జస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. I'm placing it here over all of you. Okay, and this becomes what, nothing but what? The point C dash. Front view is over. Okay, మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో you just bring that one onto the vertical plane, onto the horizontal plane. Okay, now I am seeing this one. నేను ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నానండి. ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెంత్ ఏం చేస్తారండి? వర్టికల్ ప్లేన్ మీద తీసుకోండి.
This is vertical plane. Okay. Therefore, this is nothing but what distance Andhra? En. That's it over. Then what about top view? Come on, top view. An object ekkada? This object. M top view. Yeah. You have to see this one from the top. From the top. From the front, from the top. Therefore, this is the body. From the top means what? This should be our location. This is the location of our. Okay. Now just see here. This is the position of my body, all of you. And I'm just seeing in this way, definitely in this way. Check it. Okay. Now tell me, if this is transparent, in the top view, this M is visible or not? Yes. Yes, sir. Definitely. I think you have to bring this M edaithe undo, you bring onto where? Tell me, onto where? Horizontal plane. Onto the horizontal plane. Horizontal plane. This is the horizontal plane. Okay. Okay, and take distance at this position. Therefore, this becomes what, you know? The point simply nothing but C dash. C. I think we have to rotate the plane. I'm rotating this body. Then rotate chain. This line will coincide with this line. And we are rotating total HP in this way. Vertical plane as it is. Now, if you rotate this one, this line will definitely coincide with this line or not. Okay, if these two are definitely getting coinciding, all of you. Okay, and if this is coinciding with this plane, what happens? Tell me, this line will definitely come. Definitely come where? This position or not? This is the case. Okay, then what happens? You know, this has to become definitely the point C. Okay, addition centra. M. What about this one? M. Projections are over. Now these XY line, these XY line. This is front view, this is top view. And even the front view is lying below. Front view is below XY line and top view is above XY line. Are you following all of it clearly? Okay. Therefore, what I can do now? Very simple. One second. Okay. So now this one is XY line we have. The first thing. XY line we have. I put Japan try the top view, this front. Therefore, I am drawing a line here. Okay. Now just see this one is what? The point C. Point C. Point C dash. Okay. This is no need to mark the dimension lines. Very simple. So 1. This one is 2. Okay. So this is actually what I mean. Distance M. This is L. Okay. Now this is actually top. This is actually front view. This is into the HP. HP. This is actually. So number of times I told, once again I'm saying all of you. On the horizontal plane, we will be always drawing top view. On the vertical plane, we will be always drawing front view. Okay. Now, tell me all of you, what is the conclusion for the fourth quadrant? For example, my body is lying. Sir. Tell me. Yes. Sir, one doubt, sir. Tell me. Ajay. మనము థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఎన్ అనేది ఎం అనేది తీసుకున్నాం కదండి సార్. ఎం అనేది పైన హెచ్బి పైన ఫ్రంట్ వ్యూ లాగా చూస్తున్నాము. హెచ్పి మీద హెచ్పి మీద కదండి సార్. అది రొటేట్ అయింది అన్నారు కదా. అవును.
అది ఏ విధంగా రొటేట్ అయ్యి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద అట్లా డిస్ప్లే అయిందంటారు? అదే చెప్తున్నా కదా, ఇది రొటేటింగ్ బై 180 degrees. ఓకే, చూడండి ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ అలాగే ఉంచండి. ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ని రొటేట్ బై సమ్ యాంగిల్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉందో హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలాగే ఉందా? 90 degrees రొటేట్. I told 180, so this is 90. ఓకే, సో ఇలా ఉన్న హారిజాంటల్ ప్లేన్ ని ఇలా రొటేట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ ప్లేన్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో దీని కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఈ ప్లేన్ మీద ఏవైతే మీకు కనబడుతున్నాయో ఈ ప్లేన్ మీదకి వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ చెప్తా. ఎస్ సార్, అండర్స్టూడ్ సార్. దిస్ వర్టికల్ ప్లేన్, దిస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, రొటేట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పంటారా, దిస్ బికమింగ్ హెచ్పి, దిస్ బికమింగ్ హెచ్పి, బట్ దిస్ ఇస్ HP or VP. You can just mark anyway, no need to worry. There is a case. Okay, now if it is the position all of you, ఒకవేళ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కనుక ఉంటే యువర్ బాడీ విల్ బి డెఫినెట్లీ లైన్. అది మీరు చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో దీస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ వై వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ బోత్ విల్ బి లైన్ బిలో XY లైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఆపోజిట్ టు సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో ఒక పాయింట్ గా మీరు మార్క్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు మార్క్ జస్ట్ ఎ పాయింట్ హియర్. ఓకే, అది ఏమవుతుందంటే D, D' అవుతుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్. అది ఒకే డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు, సేమ్ అవ్వకపోవచ్చు, డిస్టెన్స్ మార్క్ చేయాలి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, నోట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఓకే, సో దిస్ యాక్చువల్లీ ద కేస్. Any doubts you can ask. I am here for doubts only. Sir, is there any textbook, sir? Yeah, textbooks are there. Did you join in Telegram group? Yes, sir. Telegram group lo 2 days back I was giving the list of textbooks for you. You can see that. It is free of cost or paid, sir? Actually నేను PDF ఏం అప్లోడ్ చేయలేదండి. PDF కాదు, టెక్స్ట్ బుక్ నేమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను. టెక్స్ట్ బుక్ నేమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చానండి. ఓకే, రైట్ నౌ we are providing the course for free. Okay, and this is actually what top view, this front view, and this is nothing but what quadrant 4, Q4, lying in the fourth quadrant we can see. That is the picture. Okay, so all of you please tell me any doubts are there. Any doubts are there? No, sir. Any doubts are there? Yeah, this is only point projection. Your పేరు me anta, me. I don't know what is the name. Okay, yes, this is only projection of points. Okay, so in the free course I will be telling projection of lines, planes, solids also. No need to worry. Okay, that is the case. ఈ ప్రొజెక్షన్స్ అంటే ఈ రొటేషన్స్ కానివ్వండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్లేన్స్, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ సీయింగ్, మీరు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు, చూసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద ప్రొజెక్షన్ టు విచ్ ప్లేన్ వీ హ్యావ్ టు రొటేట్. అవి కనుక తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, that is the case. And for full information, all of you, did you subscribe my YouTube channel? చాలా మంది చేయలా. ఓకే, ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండి. అందరూ ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి. ఉన్నారా అందరు గ్రూప్ లో, క్లాస్ లో ఉన్నారా? Yes, sir. All of Hi, you, sir. yeah, okay. All of you please open the Telegram group of engineering drawing, please. Wait చేస్తాను, no problem. Okay, Shriram, okay. అందరూ హాయ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కొంచెం పైకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ సమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్. నేను మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఎస్, కాపీ.
I'm posting once again. Wait. Yeah, now you can see the link. All of you, YouTube link vachinda andarki. Yeah. A link open chesi, you just go for subscribe button. You will be getting the shortcuts for engineering drawing, all of you. I'm making some shortcut videos only, not lengthy videos, shortcut videos. Lengthy class and Zoom lo cheptam, shortcuts and YouTube lo cheptam. And how to just get good marks with short time. Avi cheptanu nenu shortcut videos for YouTube. Okay, our channel subscribe cheyandi, you can get the things clear. You just press the subscribe button, all of you, everybody. My friends will subscribe cheyandi. It will be useful for you a lot. Okay, now you have to say your comments. Messages low, just comment chesi, you can go from the class. Okay, and all of you, right now our strength is 800 in engineering drawing. Engineering drawing strength is 800 right now. Okay, all of you. So soon it will reach 1000. I know very well. 1000 ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో 1000 రీచ్ అవ్వంగానే I will start the free course. I told everything clear. Okay, ఎందుకంటే I told for many students, again I'm saying all of you, ఫస్ట్ కోర్స్ ని మనం 50 మెంబర్స్ గ్రూప్ లో స్టార్ట్ చేసాం. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో 50 ఉన్నప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, ఆ కోర్స్ ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి ఏమైందంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో వీ హావ్ 400 మెంబర్స్ అయ్యారు. గ్రూప్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు 400 మెంబర్స్ అయ్యారు. అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ 350 మెంబర్స్ కి క్లాస్ మొత్తం వినలేదు. వాళ్ళు లేడీ జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళ కోసం మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం. నాకు ఇంకో ఐడియా ఏమొచ్చిందంటే, ఇంకా మన స్టూడెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళందరూ 1000 రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మా కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తే అందరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వాడొచ్చి వీడొచ్చి సార్ నేను క్లాస్ వెళ్ళలేదంటే అగైన్ వీ కెనాట్ రిపీట్, బికాస్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ క్లాస్. ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ప్యాకేజ్ అండి. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ జూమ్ ఫర్ ఫ్రీ. ఇది ఫ్రీ జూమ్ ప్యాకేజ్ కాదండి. వీఆర్ పర్చేసింగ్ దిస్ జూమ్. Okay, we are providing for free, but we are not using free Zoom. Okay, so this is fine so far. So all of you subscribe YouTube channel. That is okay. Second thing is, mostly from Thursday or Wednesday or Thursday, I will start the free course from conic sections. దగ్గర నుంచి ellipse, parabola అన్ని చెప్తాను. No need to worry about it. Okay, so మీ నా చేయాల్సింది ఏంటంటే అన్ని కాలేజెస్ లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ చూడండి. మీ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. వాడు అక్కడ చాలా కాలేజీలో ఉంటారు, అక్కడక్కడ ఉంటారు. వాళ్ళకి మెసేజ్ పంపించండి, టెలిగ్రామ్ లింక్స్ పంపించండి. ఓకే, జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి, క్లాస్ వినమని చెప్పండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది ఫ్రీ కోర్స్ ఉండగానే నేర్చుకోండి. పెయిడ్ కోర్స్ అయిన తర్వాత ఇది మీకు తెలుసు ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, ఫ్రీ కోర్స్ ఉండగానే నేర్చుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో యూ కెన్ లీవ్ ద కామెంట్స్ అండ్ దెన్ గో. Yes, please intimate to your friends. Intimate చేయాల్సిన బాధ్యత మీదే, మీ ఫ్రెండ్స్ కి. That help we need. Okay, yes. Any doubts? Yes, Ajay was asking some timings. Timings will be mostly in the evening only. Okay, every day class link will be posted in the Telegram group. Minimum 4-5 hours before మేము క్లాస్ లింక్ ని పోస్ట్ చేస్తాం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో. Okay, yes, you can just comment ఎలా ఉంది క్లాస్ సార్, స్పీడ్ అయిందా, ఫాస్ట్ అయిందా, ఎలా ఉండాలి. yes, thank you. ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాస్ ఇంకా బాగుంటాయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ will be very good classes. We have very good class are ahead of us.